Foreign direct investment বিদেশি increased বিনিয়োগ from 1,07,000 crores in the 1,07,000 first half of last year to কোটি টাকা থেকে 1,45,000 crores in the first half of 1,45,000 কোটি টাকায় 2016-17. পৌঁছেছে। This marks an increase of 36% despite 5% reduction in global FDI inflows. Foreign exchange reserves have reached $361 billion as on 20th January 2017, $365 বিলিয়ন পৌঁছেছে of about 12 months of imports. The government has also continued with the steady path of fiscal consolidation without compromising on public investment requirements of the economy. Externally, the economy successfully weathered a number of shocks: the redemption of the FCNR deposits, volatility from the US elections, and the Fed rate hike. According to the IMF, India is আমেরিকার যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সেটা সত্ত্বেও আমরা আমাদের দেশের আর্থিক ঘাটতিকে নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছি। India has considerably improved its policies, practice and economic profile. These are reflected in the Doing Business Report of the World Bank, World Investment Report 2016 of the UNCTAD, Global Competitiveness Report of 2015-16 and 16-17 of the World Economic Forum, and several other reports. India has become the 6th largest manufacturing country in the world, up from the 9th position previously. দেশ হিসাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার স্থান করে নিয়েছে। In the last 1 year, our country has witnessed historic and impactful economic reform and policy making. ভারতবর্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং সংস্কার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। There are two tectonic policy initiatives, namely the passage of the Constitutional Amendment Bill for the GST and the progress for its implementation. GST আইনের সংশোধন এবং তার বাস্তবায়নের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করেছে। Advantages of the GST for our economy in terms of spurring growth, competitiveness, indirect tax simplification, greater transparency have already been extensively discussed in both houses কর of সংস্কার, করের স্বচ্ছতা এবং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কর কাঠামো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। State governments for resolving all the relevant issues in the GST Council. অর্থমন্ত্রী আশা করছেন রাজ্য সরকারগুলো জিএসটির ক্ষেত্রে যে বিরোধ আছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারবে। It is a bold and decisive measure. For several decades, tax evasion for many had become a way of life. This compromises the larger public interest and creates an unjust enrichment in favor of the tax evader. কর ফাঁকি ভারতবর্ষের একটা অন্যতম বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং যার মাধ্যমে একটা সমান্তরাল অর্থনীতি ভারতবর্ষে চলছে। বিমুদ্রাকরণ আমাদের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম পথ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। Counterfeit currency and terror funding. Like all reforms, this measure is obviously disruptive as it seeks to change the retrograde status quo. জাল টাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সরকার ঘোষণা করেছেন। On account of currency squeeze during the remonetization period is expected to have only a transient impact on the economy. বিমুদ্রাকরণের ক্ষেত্রে একটা অন্তর্বর্তীকালীন কিছু প্রভাব পড়বে। Demonetization has a strong potential to generate long-term benefits in terms of reduced corruption, greater digitization of our economy, increased flow of financial savings, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে এবং স্বচ্ছতা এবং কালো টাকা দূর করার ক্ষেত্রে আনার ক্ষেত্রে এবং কালো টাকা দূর করার ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে সরকারের প্রচুর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অর্থ সাধারণ এবং বঞ্চিত মানুষদের উন্নয়নকল্পে ব্যবহার করা যাবে। And a huge shift towards digitization amongst all sections of এর মাধ্যমে সুদের হার কমবে এবং সাধারণভাবে ব্যাংক লোনটাকে বিস্তৃত করে তার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করা যাবে। Will have an epoch-making impact on the economy and the lives of our people. Madam,
we are at an important point in the path of our growth and development. इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप। সামনে এগোনোর জন্য তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি কোড ব্যবহার করেছেন। The effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. Thus, IMF, even while revising India's GDP forecast, has projected a GDP of 7.2 and 7.7%. আগামী বছর IMF বলছেন 7.2 থেকে 7.8 পর্যন্ত বেড়ে যাবে আগামী দুটো আর্থিক বছরে। GDP of 7% in 2016-17, 7.6% in 17-18, and 7.8 in 18-19. This pickup in our economy is premised বর্তমান বছরে 7.2, পরবর্তী আর্থিক বছরে 7.6 এবং তার পরবর্তী আর্থিক বছরে 7.8% আর্থিক উন্নতির হার বজায় থাকবে। In the context of an expected rebound in the world economy, the surplus liquidity in the banking system created by demonetization will lower the borrowing costs and increase the access to credit. অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে জমার ফলে সুদের হার কমবে এবং যা একদিকে মানুষকে নতুনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোন সংগ্রহ করতে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। রিলিফ টু দ্য ফার্মার্স, credit support to the MSMEs, encouragement to the digital transactions, assistance to pregnant women and senior citizens, and priority to Dalits, tribals, backwards, and women under the Mudra Yojana. My overall approach while preparing this budget has been to spend more in rural areas, infrastructure, and poverty alleviation. অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে আরো বেশি জোর দেওয়ার কথা বলছেন, যা উন্নয়নের হারকে আরো ত্বরান্বিত করবে। Major reforms, namely the enactment of the Insolvency and the Bankruptcy Code, amendment to the RBI Act for inflation targeting, RBI আইন, ব্যাংক্রাপসি আইনের সংশোধনের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত অনাদেয় ঋণ তা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হবে। For the textile sector and several other measures. We will continue to process the process of economic reforms for the benefit of the poor and the underprivileged. এবং অর্থনৈতিক যে সংস্কার তারা গরিব মানুষকে এবং প্রান্তিক মানুষকে আরো বেশি সুবিধা দেবে। First, the presentation of the budget has been advanced to the 1st of February to enable the Parliament to avoid a vote on account and pass a single appropriation bill for 17-18 before the close of the current financial year. এই আর্থিক বছরে 1 ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার অন্যতম কারণ ভোট অন অ্যাকাউন্টসকে যাতে না হয় পরবর্তীকালে এবং আর্থিক বছরকে সম্পূর্ণভাবে যাতে কাজে লাগানো যায় তার ব্যবস্থা করা। Working season before the onset of the monsoons. Second, the merger of the railway budget with the general budget is a historic step. সাধারণ বাজেটের সঙ্গে রেলওয়ে বাজেট মিলিয়ে দেওয়াটা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং this decision brings railways to the center stage of the government's fiscal policy and would facilitate multimodal transport planning between the railways, highways and inland waterways. এবং মাল্টিওয়ে একটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ডেভেলপ করার কথা তিনি বলেছেন। With the plan and the non-plan classification of expenditure, this will give us a holistic view of allocation for sectors and ministries. This would facilitate পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে, এটাই তিনি বলেছেন। For our people, continuing with the task of fulfilling the people's expectations, our agenda for the next year is transform, energize and clean India, that is Tech India. This agenda of Tech India seeks to টেক ইন্ডিয়ার কথা উনি বলছেন, quality of governance and the quality of life of our people, যার মধ্যে energize various sections of society, ট্রান্সফর্ম, এনার্জাইজ করা, উদ্বুদ্ধ করা,
এবং অগ্রগতি এই কথা তিনি বারবার উপরে করেছেন। Non-transparent political funding. I propose to present my budget proposals under 10 distinct themes to foster this broad agenda. তিনি 10টা বিষয়ের মধ্যে তিনি farmers for whom we have committed to double their incomes in 5 years.